ਮੈਲਬਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਲਬਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੇਵਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ। ਇਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲਾ ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਗਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ। To the Parliament of Victoria. Now, I work in our lower house, the Legislative Assembly, and we'll have a look at that shortly. But before we head off, I'd like you to take this opportunity to look at our beautiful Minton tiles in the floor. These were imported from the Thomas Minton and Son factory in Stoke-on-Trent in England, and it reads a proverb from the book of Proverbs 11:14. So it starts here. And it reads, where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counsellors there is safety. So basically it's just a plug for democracy. So the more people there are to look over, debate, discuss our laws, hopefully the safer, fairer and smarter those laws will be. So we follow the Westminster system here in Australia, named after the Palace of Westminster, the British House of Parliament. Our lower house, our green room, is the Legislative Assembly with 88 members, each representing an individual electorate. And then we have our upper house, the Legislative Council, which is 40 members divided into 8 regions rather, and then that's 5 members to each of those regions. So we're going to be able to visit both the chambers today, also Queen's Hall and the library, and you're more than welcome to take photos as we move around. Don't wait for me to finish talking. I'm a middle child, I can talk forever. So this part of the building is known as the vestibule. Just a fancy name for an entrance. Now, the building was built with the proceeds of the gold rush. So the first building phase was in 1856, and they built both the chambers on either side of a little thoroughfare that ran from the top of Burke Street all the way through to where St Patrick's Cathedral now stands. The next building phase was in 1860. They completed the library. It physically linked both the chambers, closed off the street and created a U-shaped building. Then in 1879 they built Queen's Hall, which we'll pop into next, and also this vestibule. Now the building was all built out of bluestone, so they were concerned it was starting to look a little too like old Melbourne Jail, for example, up the road. So in 1888 they put on this grand sandstone facade as you come up the steps. Now the building was never completed in terms of the vision that the architects Knight and Kerr had. They'd actually anticipated a 60-metre high dome above this vestibule, would be 80 metres from the street level, with glass windows all around the sides, so the sunlight would fall on these Minton tiles, so essentially illuminate the Word of God. But the gold rush money came to an end. A pressed tin ceiling went in as a temporary fix, and it's become something of a permanent one. So feel free to take some photos in here, and then we're going to head through to Queen's Hall when you're ready. ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਫਲੇਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕੀ ਸੰਸਦ।
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਫਲੇਟ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਵਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲਾ ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਹਿੰਦੀ, ਫਰੈਂਚ, ਵਿetnamese, ਕੋਰੀਅਨ, ਇਟਾਲੀਅਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। So in 1850, the people of Port Phillip petitioned the Queen at the time, Queen Victoria, to see if we could become our own self-governing colony. And Victoria wrote back that she was fine with this idea on one condition. Yeah, and We named it after her. Yeah. So not exactly humble, but a pretty boss move. So on the 1st of July 1851, the colony of Victoria is created, and then we announced we'd found gold at Cruze near Ballarat. Stroke of luck? No luck involved. There's evidence to suggest that people of Port Phillip already knew about the gold, but should keep that a secret until the secession goes through. So Sydney and New South Wales were a little bit miffed when they found out. So that's when that rivalry between Sydney and Melbourne began, and it's continued ever since. So suddenly Victoria is the richest place in the world, and we started building all these grand buildings, including our 2 chambers, which, because they were built at the height of the gold rush, we used actual 23 carat gold leaf to decorate the walls and ceilings in both the chambers and also the library behind us. Now what we use this room for is public events, and any events that we hold in here must be apolitical. So you won't get the Young Nationals party having their dinner in here, for example. We also use it as something of an art gallery, and so above us we have the portraits of Queen Victoria and her husband Prince Albert. These are copies of originals by Franz Winterhalter, a German artist, and the originals of these portraits hang in Windsor Castle, which was the preferred residence of Victoria and Albert. That's where they most felt at home. And the other portraits we see are of some of our most recent former premiers. Okay, so they're not all here. So Henry Edward Bolte, this gentleman here, is Victoria's longest serving premier. He served 17 consecutive years, so there's no limit to how many terms you can serve. I'm sorry, what's his name? Henry Edward Bolte. Yeah. This one we have of Thomas Tuke Holway. Just love the Mad Men pose, don't you? It's an interesting style, that portrait rather. But he holds the record at the age of 41 for being Victoria's youngest premier. Here with the pipe is John Kane Sr. Yeah. And across the way with the red tie, his son, who was also Premier, John Kane Jr. Yeah. And then to date we've only had the one female Premier. Just one. Just one so far, Joan Kerner. Our current Premier, Daniel Andrews, he's number 48, and his portrait won't go up until he has retired from public life. Yeah. Yeah.
mentioned earlier, we follow the Westminster system, named after the Palace of Westminster, the British House of Parliament. Now in England, the lower house, the House of Commons, is green, the upper house, the House of Lords, is red. As a former colony, we follow the exact same colour coding system. Up in Canberra, at the federal level, our lower house is the House of Representatives, the upper house is the Senate, and here at the state level, we have the Legislative Assembly, and our upper house is the Legislative Council. Be honest, who's already confused? Don't worry. All you need to remember is it's always in the lower house, here in the green room, that the government's formed. So here we've got 88 seats, each representing an individual electorate of around 65,000 Victorians. So what it means is somebody saw your name on a ballot paper, went, oh, I like him. I trust, what is your name? Oh, my name is Lakwinder. Lakwinder, I most trust Lakwinder to represent my needs on the floor of the Victorian Parliament. So, on election day, I put a 1 in the box beside your name. Enough people did. Congratulations. You're in. How does it feel? Feels great. Good. Are you a little bit nervous? Yes. Good. It shows you're taking the responsibility of office seriously. Exactly. So, of the 88 seats in here, in order for your party to form the government, they need to win outright or reach through a coalition the majority. The smallest majority you can have is 45, half plus 1. At our last election, the Victorian branch of the Australian Labor Party won 55 seats. Clear majority. So they don't just sit on this half of the room, they've spilled over to here as well. In opposition, we've got a coalition, 21 seats to the Liberals, 6 seats to the Nationals, so they work together. And then we have a crossbench of 3 Greens Party members and 3 independents. So the government are the executive, they decide what the budget is, they will introduce most of the bills. So a bill, of course, is just a proposed law. So in order for a bill to become a law, it must go through 3 readings in this house, 3 readings in the upper house, and a reading's just another name for debate. And then, once it's passed the 3rd reading in the upper house, it's signed by the Governor of Victoria as the representative of the Crown for royal assent. And then, and only then, is it a law, an Act of Parliament, and it joins these books on the table. So these books we see on the table, these are all the laws of Victoria, statutes, state laws. These are just the Acts of Parliament. If you included the regulations, be out the door. But to date, the Victorian Parliament has passed 13,419 pieces of legislation. Everything from wearing your seatbelt in your car, cycle helmet on your bike, not smoking at a tram stop, making sure your kids are in formal education to the age of 17, and everything in between is all in there. Now the chamber itself was built in 1856, as I mentioned, at the height of the Victorian gold rush. So this is where we can see, it's our first opportunity to see this 23-carat gold leaf decorating the walls and ceiling. And most of the gold came from Bendigo that was used in Parliament House. If you came to watch the Parliament while it was sitting, you'd have access to the public gallery up here called the Strangers Gallery. Because unless you are a member of Parliament or a public servant with clearance to be on the floor, you are known as a stranger in the house. Here, where we can see these wood panelled doors, is our press gallery for our media. And you can see the cameras here, they stream the house live while it's sitting. So our system's open to scrutiny. So the whole time the House is debating, you can either log on to our website from anywhere in the world, and the front doors remain open so anyone's able to come in to watch. Leader of the Liberals, Leader of the Nationals, and then the Deputy Leader of the Liberals. These 3 chairs for the clerks, they are not members of Parliament, they are public servants and they are the procedural experts. They help any of the members, but more often than not the Speaker of the House, with the standing orders or the rules of the chamber. So the most important person in the room is the Speaker of the House. A member of Parliament himself, once elected into this position, he must now become impartial.
It's no longer his job to participate in the debate, but to chair it and to maintain order, usually by simply calling out, "Order, order, the House will come to order, please." If that's not sufficient, the Speaker will stand up. At that point, when the chair is on its feet, nobody else is meant to stand or speak. If the House still won't come to order, the Speaker's ultimate power is to send members out of the chamber, usually for the period of 1 hour. But it's a bit like being an umpire or a referee in a soccer match. It's pretty serious if you get red carded straight away. So the member will usually be warned first. The member has been warned. If he still didn't come to order, the member has been warned, is now asked to leave the chamber for the period of 1 hour. Go on, off you go. Don't make it awkward. No, you can still. But if you didn't go quietly, that's when you could be escorted out. Not the case anymore. Each sitting day, the Sergeant-at-Arms leads in the Speaker carrying the mace. In order for the House to be in session and safe to do its job, the Speaker's chair must be occupied and the mace on the table here with the crown facing the government side. ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਲ ਲੱਗੀ ਆ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਪੱਟ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਸੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਗਾਈਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਲਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ So this is the library. It is a working library, so I ask that you please just stay around the central reading table and respect the privacy of any of the staff or people working in the library by not taking their photos or videoing them. Because it is a working library, I won't say too much in here, other than the fact it was built between 1858 and 1860, physically linked both the chambers, closed off the street, create a U-shaped building. Once again, we can see the 23-carat gold leaf. There's a little bit more in here than what we saw in the lower house. As I mentioned, it's not a public library, it's for the use of parliamentary staff only. On days when the House is sitting, the North Library is reserved for members of Parliament only. There's about 7,000 publications here, about 90,000 items that the library manages, and also our library have a number of other functions. So they manage the heritage collection, so all the paintings and sculptures and the furniture you see, and also it is a research library. So as I was saying before, if you want to know how your Member of Parliament becomes an instant expert on whatever the issue before the House is, it's because the research team have done the homework for them. Now, if you do want any information, just to keep the talking down, this gives you a little bit of info about certain aspects of the library. So you just scroll through and that will explain some of that information there. This dome we see is an internal dome. So it's nowhere near as grand as the one they planned for the front, but at least this one got built.
both our houses at the same time and they sit at the same time. Here though, we've got 40 seats divided to 8 regions, 5 seats to a region, and there'll be a spread of parties across those regions. So the members have to work together collegiately a bit more in order to represent their members, their constituents rather. Now you do not need a government majority in this house. The government is always formed in the lower house. When you do have a government majority in both houses, legislation passes very quickly. When you don't, which is the case at the moment, it operates as a house of review. At the moment, we've got 18 seats to the government, we've got 11 seats to the opposition, 10 to the Liberals, 1 to the Nationals, and that makes our crossbench, you sit on the curved seats there, very important because they hold the balance of power, because we've got 11 seats on the crossbench. So it's easy for the government to get something through in the lower house with that large majority. Here, they've got to quickly try to make 3 friends faster than the opposition can make 10. So the votes can be a little bit more exciting in here. Now, to make sure that the politicians are making the best decisions for the people in this house, at least we have these beautiful angels watching over them to remind them of the qualities of good statesmanship. So I'll introduce you to these beautiful angels now. Here, with the sword and the scales, she's rather like Justice, but of course Justice wears a blindfold. This one has her eyes open to look over the legislation. She is statecraft, reminding us to be firm but fair when it comes to making the law. Then we've got Mercy, sheathing the sword, no punishment today. With the protractor and the compass is the architect. She's here to remind us to build a good future. Leave something solid to pass on to the next generation. And then with the trumpet is Gloria, or the herald of fame, based on the Greek goddess Athena. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆਕਤ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋਣਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।